Arratsaldeon, Jon Andreok, zer moduz? Ongi etorri Etorkizuna Eraikiz Foroaren lehenengo saio honetara. Os damos la bienvenida a la primera sesión del foro Etorkizuna Eraikiz. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean bultzatutako ekimena da Etorkizuna Eraikiz Foroa. Eta ze helbururekin bultzatu dute foro hau? Bereziki bilatzen duguna da gizartean maigainean, gizartearekin partekatzea Gipuzkoak etorkizunari begira dituen erronka nagusiak. Eta hau, hausnartzeko giro batean egin nahi dugu, gaur ikusiko duzuen moduan. Honetarako oso importantea dela iruditu zaigu, alde batetik adituak, baina gaur jorratuko dugun gaian, hain zuzen ziurgabetasunean aditu ez garenon artean, hausnarketa sustatzea. Eta baita, hemen argi eta garbi ikusten den moduan, ez, jende gaztea dago, baina baita gazteak baino nagusiagoak garen pertsona asko ere bai. Eta nahasketa hori ere oso interesgarria dela iruditzen zaigu hausnarketa honetarako. Bien, si decimos que estamos viviendo unos momentos de gran incertidumbre, me imagino que la mayor parte de las personas que estáis aquí estaréis totalmente de acuerdo conmigo. En este foro, Etorkizuna Eraikiz, vamos a hablar no solo de este momento, también de otros momentos de gran inseguridad que han vivido personas de nuestro territorio. ¿Cómo afrontaron estos momentos? ¿Qué es lo que nos produce esta sensación de incertidumbre? Y ¿de qué herramientas podemos ir tirando para vivir este momento y afrontarlo, pues con más optimismo y serenidad? Todo esto con ayuda y las aportaciones de las personas expertas a las que vamos a escuchar a continuación. Baina lehenengo eta behin, foro hau irekitzeko Agustin Erkiziari deituko diogu. Zu baitzara, Agustin, Etorkizuna Eraikiz Foroaren presidentea eta Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako Campuseko errektoreordea. Ongi etorri. Zurea da hitza. Kaixo. Diputatu nagusi jauna, herri agintari eta lagunok, bertaratu zareten guztiok, arratsaldeon eta ongi etorriak Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean antolatu dugun ekitaldi honetara. Niretzat, hore handia da, gaur zuen aurrean, Etorkizuna Eraikiz Foroa, aurkeztea, duela urtebete inguru, diputatu nagusiak guregan jarri zuen konfiantzari, neurri batean, gaurko ekitaldi honekin erantzuten hasten garelako. Eskerrik asko, Marques. La misión que se nos encomendó en su momento era intentar incorporar el espíritu y la propia filosofía de Etorkizuna Eraikiz en una iniciativa donde estuviera, si cabe, más presente que nunca, la propia ciudadanía. The mission entrusted to us was to try to incorporate the spirit and philosophy that underlies the Etorkizuna Eraikiz project in an initiative where citizens were present. With this desire, we have designed today's session, and we hope that it will be to your liking. Foroaren helburu nagusia da, gaur egungo gizarteak dituen zenbait erronkei buruz, era, ireki eta partekatu batean hitz egitea. Horretarako, Euskal Herriko Unibertsitateko, Deustoko Unibertsitateko eta Mondragon Unibertsitateko belaunaldi ezberdinetako ikasleak elkartu ditugu eta gaurko saioaren hasieran ikusteko aukera izango duzuen bezala, gai baten inguruan solastu dira. Hau oinarritzat hartuz, nazioarteko adituek euren iritzia emango dute eta ondoren galdera irekiak egiteko aukera eskainiko da. Como pueden ver, la jornada de hoy tiene o está estructurado en torno a 3 piezas concatenadas. La primera, donde una representación diversa del colectivo universitario expresa sus opiniones en torno a un tema. Una segunda, donde especialistas del ámbito internacional participan dando su visión particular sobre la cuestión objeto de reflexión. Y una tercera, de carácter mucho más abierto, donde se interpela directamente a la ciudadanía presente en este recinto. Gaurko saiorako aukeratu den gaia, inoiz baino presentagoa da esango nukenik, ziurgabetasuna da. Eta hainbeste galdera ikurrez betetako etorkizunaren inguruan
Gaur testigantza oso baliotsuak entzun eta partekatzeko aukera izango dugu. El tema elegido para la sesión de hoy es probablemente uno de los que mayor nivel de consenso y disenso suscita en la ciudadanía, la incertidumbre. La elección de este tema se realizó mucho antes de que sonaran los tambores de guerra en Europa. Y doy fe que la propia y pura gestión del evento ha estado rodeado de muchísima incertidumbre por los contratiempos que ha generado inevitablemente la propia pandemia. Ekitaldi honekin berriro ere Euskal Herriko Unibertsitateak eta unibertsitateok oro har lurralde honen etorkizunarekin dugun ardura eta konpromisoa agerian utzi nahi dugu. Jakin badakigu arazo konplexuen aurrean elkarlana dela bidea eta horretarako zubiak eraikitzen jarraitu behar dugula. With this act, once again, the University of the Basque Country, Euskal Herriko Unibertsitatea, and the universities want to show our responsibility and commitment to the future of this territory. We are aware to the path of its collaboration in the face of complex problems, and that for this we have to continue building bridges. No quisiera terminar esta presentación sin agradecer a las personas que han hecho posible esta iniciativa. El propio diputado general, el alumnado de las 3 universidades que de forma desinteresada han participado en las diferentes sesiones de grabación, el equipo de trabajo integrado por Ander Arcelus, Jon Muñoa, Fernando Tapia, Amaya Zubizarreta y Pello Gutiérrez, a Mikel Mancisidor y a Mikel Cabello por la profesionalidad que han demostrado a la hora de gestionar la participación de las y el ponente, y, cómo no, a las 3 personas que nos acompañan en la sesión de hoy por su generosidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko baita zuri ere, Agustin Erkizia, Etorkizuna Eraikiz Foroaren lehenengo saioa irekitzeagatik bazuk aurreatu diguzun moduan, goazen orain abia puntu moduan bideo bat ikustera. Agustinek esan duen moduan, Euskal Herriko Unibertsitateko, Deustuko Unibertsitateko eta Mondragon Unibertsitateko ikasleak entzungo ditugu 11 minutuz, solasaldi libre eta lasai batean egun bizi ditugun momentuak, pandemia dela eta edo Ukrainako inbasioak eragindako ondorioak direla eta sortutako kezka guztiak, ziurgabetasun guztiaren inguruan hausnartzen. Oso importantea da, belaunaldi ezberdinetako pertsonak direla ere bai. Beraz, hauxe abia puntua, bideoan, ontxarte. Ikasketak bukatu ostean, ze lan mundura, ze lan mundu inguruan ibiliko gera, ez? ¿Cómo se va a desarrollar la economía? Va a haber dinero, la gente va a poder vivir, la gente va a cobrar la pensión, ¿cómo va a tener todo el mundo trabajo? ¿Se puede haber certidumbre que haya cambios ideológicos que nos permitan salir de este mundo de fakes, de redes sociales avasalladoras, etcétera? Hezkuntza, baloreak, gizarte aktibo bat, gai izango gea, hori dana konpondu alizateko. Zertan aldatu, zein da pieza aldatu behar dena, ez? Pixkat kanbio hau egiteko. ¿Podemos hacer algo nosotros, yo como persona? ¿Quién va a dirigir el mundo? Mayor que en épocas pasadas no lo sé, pero yo sé que vivimos con mucha incertidumbre, pero por el hecho de que estamos como muy acostumbrados a estar en nuestra zona de confort y nos cuesta mucho salir de allí. Niretako dudarik gabe ziurgabetasun handiagoa dago gaur gure garaian, baino eta a ber, azken proba daukagu joan den urtean, guain dela urte terdi gertatu zena, ez? Historian zehar askotan egon dira pandemiak eta baina
ez genituen ezagutzen, eta orain tokatu zaigu. Antes la sociedad estaba regida por unas características y teníamos unos administradores de riesgos, ¿no? Que todo eso al final pues diluía un poquito toda la incertidumbre, ¿no? Pero ahora nos hemos visto envueltos en un entorno donde individualmente no podemos controlar todo lo que nos surge. Estamos en un momento, o sea, la política global del mundo, o sea, en manos de quién estamos, qué poderes, qué hilos, qué cosas se están manejando detrás de... O sea, eso genera incertidumbre, el no saber qué pasa realmente, ¿no? Sí, la incertidumbre es, de alguna forma, es la sensación humana, no máquina, no animal, sino humana, de percepción de que nosotros tenemos un futuro y ese futuro nos causa 3 o 4 sensaciones, miedo, nos causa angustia, nos causa ilusión, nos causa esperanza. Los jóvenes, yo creo que tenéis unas incertidumbres ante cómo va a ser vuestro futuro laboral, cuál va a ser vuestro futuro o vuestro presente económico, de cómo va a ser vuestro futuro erótico sentimental, en el cual tenéis mucho que decir y sois mucho agentes pasivos. Porque por una parte ya nos están transmitiendo de que el trabajo cada vez va a ser más competitivo, de que cada vez hay menos puestos porque se están generando más, la tecnología al final está generando mayor maquinaria y se va a quitar la mano de obra. Todo eso al final, esos mensajes negativos que nos llegan día tras día, por ejemplo, pues si ves el telediario, el paro sube o el desempleo hay tanto. Entonces, claro, a los estudiantes, por ejemplo, nos produce una incertidumbre mortal. Ante los grandes problemas del mundo, yo me veo como si me pusiera con las manos así, o como San Agustín con el agua decía, así frente al chorro de magma que baja del volcán de esto. Tenemos muchísimo más saber, no los individuos, pero sí la sociedad. Hay muchísimo más saber y el saber da poder. Pero ese saber no es frágil, incompleto. ¿No te parece que ese saber no es del todo cierto, del todo... Eske, zientziak ere ez du ez da berengan konfiantzen. Eta ere egia, ez COVID-a gertatu denean, karo, nejarrentzen pentsatzen, eta txerto bat ez zenean, negazionista pila bat, eta naizta estatu askok inbertitu zutela ateratzeko, bakuna ateraute, 8 gabetan nola, tita batean, egia azkar, baina asko inbertitua, eta jo, nei pertsonalki bai ematen zean amorra, jo, ikusten negazionista batzuk, pixkate desconfianza hori. Sí, y yo creo que en ese caso también porque la propia ciencia se ha metido en hechos que tienen una cierta incertidumbre y que son hechos que hay que tomarse, tienen que tomarse las decisiones enseguida, son urgentes y son muy, muy importantes, pero la cosa es que no se ponen en contexto y no se ponen dentro de ese tema, ¿no?, los valores que se necesitan en la sociedad. Nik askotan pentsatzen dut gure gurasoengatik jaso dugun balore zerrenda hori garrantzia ematen geniola eta eta hori nire generazioan kulpa izan ditekela, igual ez dugu jakin transmititzen gure ondorengoei balore horiek. Cómo de alguna forma hemos creado una sociedad con aversión al riesgo, una sociedad de seguros. No sé, yo creo que de alguna forma tenemos que retornar, con lo bueno que tiene esta sociedad, tenemos que retornar al juego de lo impredecible. Claro, la cosa es que no te paralice, que te haga todo lo contrario, que te eche para adelante y que te haga vivir las experiencias de la vida. Yo recalcaría que la incertidumbre hoy en día tiene una clave vital, pero yo creo que a eso le tenemos que dar una vuelta, le tenemos que dar un cambio de actitud ante esa incertidumbre, porque vamos con miedo. La forma de vencer esto es intentar ser crítica, pero a mí lo que quizá me da un poco de... No hay, si todo el mundo, si toda la sociedad está preparada o va a haber gente, grupos que no van a tener las mismas oportunidades de poder ser críticos, de poder... Para eso están las instituciones también. Quiero decir que el individuo puede hacer algo, pero luego, ojo, las instituciones
los que nos representan, los que reciben nuestros impuestos para gestionarlos, tienen que estar ahí y tienen que estar a la altura de todo eso. Yo respecto a lo de los valores me he quedado en el vídeo con lo que has dicho, que crees que igual no nos habéis transmitido bien vuestra generación a la nuestra los valores. ¿A qué te referías exacto? Ez dakit zergatik, baina nik uste dut orokorrean, noski, osea, hau da oso gauza orokorra eta ezin da esan gaurko gazteak eta guk diferenteak geanik, ez, azken batean danak iguala gea. Baina nik uste dut badaudela balore batzuk guretako askoz garrantzitsuagoak zirala edo beste modu baten tratatzen genitunak. Adibidez, konpromisoa, responsabilidadea, horrelako gauzak. Arazo sozial baten aurrian gure generaziokoak ateratzen ginen danak erabat danak batera. Claro, es que creemos que no vamos a poder hacer un cambio en ese sentido, como que nuestras acciones no van a cambiar. Neri asko gustatu zait, zu prosa esan dezu, saberes poder, esan dezu bideoan, eta eske erabat ados nago, eta de hecho ere, zurekin erabat ados nago esaten dezunean, oi ez, ziurgabetasuna beti hor egongoa. Yo creo que ahí la clave está en cómo gestionamos la incertidumbre. Sí, totalmente. Pero es constante cambio, evolución, ¿cómo no va a haber? Pero como decía en el vídeo, yo creo que tenemos esa connotación negativa hacia la incertidumbre. No lo vemos como una oportunidad de mejorar, como una oportunidad de crecer. Lo vemos como algo negativo. Los grandes movimientos autoritarios van a intentar, bajo la excusa del confort, bajo la excusa de la tranquilidad, bajo la excusa del bienestar de los ciudadanos, evitarles su... Y yo creo que la pregunta que nos ha hecho antes, si se puede ir a un mundo sin incertidumbre, no, por Dios. Mantengamos un mundo con incertidumbre, porque un mundo sin incertidumbre es un mundo en el cual el miedo al futuro, el que quiere dar respuestas del futuro, le acusan de mago, de hacer magia, de ser brujo. El que quiere dar respuestas al futuro le acusan de ser revolucionario. Y entonces le coartan y le cortan su futuro, el suyo, personal. Entonces, la incertidumbre, no quiero utilizar la manida palabra de libertad, pero de alguna forma, si somos activos frente al futuro, pues de alguna forma tenemos el derecho a equivocarnos. Tira, belaunaldi ezberdinetako herritarrak entzun ditugu euren kezkak, euren hausnarketak bizi dugun garaiaren inguruan eta orain adituen ekarpenak entzungo ditugu. Gaur gurekin izango dira Shalini Randeria, Europa Erdiko Unibertsitateko Presidentea eta errektorea, Marques, ekonomiaren eta erakundeen soziologian doktorea, eta Virginia Bras-Gomes, Portugalko lan, elkartasun eta gizarte gaietako ministerioaren aholkularia. Baina eurei hitza eman aurretik eta aholtzara igotzeko eskatu aurretik, lehenengo eta behin Mikel Mancisidorri eskatuko diogu aholtzara etortzeko, mesedez, zu izan zarelako Etorkizuna Eraikiz Foro honen antolaketan buru belarri. Hola, Mikel, ¿qué tal? Hola, bueno, te voy a presentar tu biografía. Eres profesor de... Labur, mesedez. Bai, oso labur, en la Universidad de Deusto, adjunct professor en Washington College of Law,
Law, American University, y miembro del Comité Desk de la ONU, entre otros muchos cargos. Bueno, ¿por qué es apropiado hablar en este momento de incertidumbre y cuál es el valor que nos van a aportar las personas a las que vamos a invitar a continuación, las personas expertas a las que invitamos a continuación al escenario? Bueno, eskerrik asko, arratsaldeon danori. Y hablar sobre incertidumbre después de ver el vídeo es un poco valiente y pretencioso por mi parte, porque la verdad es que es un vídeo de una potencia de contenidos extraordinaria que yo solo lo puedo resumir todo lo que tengo que decir en 2 segundos felicitando a los participantes. Lo digo muy sinceramente. Pero bueno, como tengo todavía 2 minutos y medio, voy a aprovechar para dar también mi propia opinión sobre estas cuestiones, ¿no? Primero, la incertidumbre, ¿no? Lo inesperado, lo impredecible, lo que no podemos controlar, lo que no sabemos, lo que no podemos predecir, lo que no podemos anticipar. Pero es que en el vídeo se ha dicho, ¿no? Cuando, por una parte, cómo verlo en la parte negativa y en la parte positiva, como reto, como desafío, como oportunidad, se ha dicho en el vídeo, ¿no? La idea también de que la incertidumbre es algo con lo que hemos vivido toda la vida y todas las generaciones y seguramente muchas generaciones en lo vital de una forma muchísimo más cruda en muchas ocasiones que nosotros mismos, ¿no? Quizá una de las claves novedosas es que veníamos las últimas generaciones pensando que la sociedad tenía unas claves que eran predecibles y que de pronto pues se nos han cambiado, ¿no? Desde el cambio climático, la crisis económica, los desafíos de la política, el empleo, se ha dicho mucho, ¿no? El estado del bienestar, qué decir, las pensiones. Luego ha venido la pandemia a darnos un golpe de incertidumbre y por si fuera poco, pues esta horrorosa agresión de Rusia contra Ucrania, que ha cambiado muchas claves de lo que podíamos predecir que eran las relaciones internacionales y no sabemos dónde vamos a estar la próxima semana, dentro de 10 días. ¿Cómo a todo esto nos pueden ayudar nuestros expertos a reflexionar? Pues yo creo que una respuesta sería desde la diversidad. Y ahí digo la felicitación y la oportunidad que tenemos de hablar de incertidumbre desde el diálogo intergeneracional. ¿Por qué? Porque cada una de las generaciones tiene sus propias fortalezas y sus propias riquezas y sus propias necesidades y sus propias incertidumbres, características, ¿no? Por supuesto que cada uno somos un mundo, pero como generaciones también tenemos, y cuidado con los estereotipos, porque podemos pensar que determinada generación tiene unas debilidades y luego a la hora de la verdad nos sorprende con fortalezas que desconocíamos, ¿no? Desde las mayores hasta las más jóvenes. Esa es una riqueza que saldrá. Otra, desde la riqueza de los expertos que nos han venido de muy distintas trayectorias, desde la universidad, de las organizaciones no gubernamentales, con expertise en temas económicos, en temas sociales y también con una diversidad que viene de sus propios orígenes, de Europa y de América, de Portugal, por supuesto, también, pero con claves vitales que nos vienen de Asia, que nos vienen del Índico, con tradiciones que enriquecen nuestra propia visión como europeos, desde Europa del Este, que es una visión que ahora necesitamos muchísimo. Es decir, que vamos a hablar desde la incertidumbre, desde una diversidad múltiple, lo cual es una oportunidad fantástica que yo estoy deseando iniciar, así que lo mejor que puedo hacer es callarme aquí y agradecer a todos por vuestra participación. Muy bien. Muchas gracias a ti. ¿Te parece que te invito a tomar asiento? Vale. O bueno, pues muy bien, pues tal y como tú has dicho, Mikel, puedes ir tomando asiento mientras invitamos a subir al escenario a las personas expertas a las que vamos a escuchar en breves instantes. María Virginia Bras-Gomes, ongi etorri, y Rui Marques. Bem-vindo, bem-vindos. Bienvenidos a los dos. En unos instantes os daremos paso, escucharemos vuestras intervenciones porque ahora
You can sit here in the middle. Just take your seat, please. Thank you very much. Yes, aquí mismo. Y porque a continuación vamos a escuchar a una persona a la que vamos a oír en remoto porque está en Viena y es la profesora Shalini Randeria. Por cierto, que después de escuchar a las tres personas expertas, os invitamos a que, bueno, mientras las estáis escuchando, esperamos que os hayáis descargado la aplicación Gipuzkoa Events para enviarles las preguntas que se las trasladaremos inmediatamente después de su participación, de su presentación. So now, hello, Professor Shalini Randeria. Can you hear me? Good evening from San Sebastián. Hello, Shalini Randeria, Vienna. I can hear you perfectly. Okay, so before I give you the floor, I'm going to introduce you to the audience. Shalini Randeria is president and rector of Central European University. She's American-born Indian, social anthropologist, sociologist. Shalini Randeria has had a distinguished academic career at institutions of higher education across Europe. She was rector of the Institute for Human Sciences in Vienna and professor of social anthropology and sociology at the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva, where she was also director of the Albert Hirschman Center on Democracy. She holds the Excellence Chair at the University of Bremen, where she leads a research group on soft authoritarianisms. So now I give you the floor. You have 15 minutes. We are really looking forward to hearing you. So go ahead. Welcome to Etorkizuna Eraikiz Forum. Thank you so much for the invitation, and I'd like to thank in particular Mikel for making this possible. My apologies at the very outset for not being able to be with you. The uncertainties that created this were two. One, I think we postponed the event because of the pandemic to begin with. And secondly, the uncertainties created at my university, which is really badly affected by the Russian invasion of Ukraine. We have a lot of students from the region, and I just felt that my place at the moment was here. So please excuse me for joining you remotely, and I'm very happy to be here with you nevertheless. Listening to and watching the video was a very interesting experience because I think almost all facets of what I was thinking of saying and sharing with you were covered in these conversations. And I wish I could have been there to carry forward the conversation and ask some questions of those who had taken part in the video today. So I'm going to just pick up a few of the points which they made and try and put them before you in the hope that after all three of us have spoken, we can go back to engage with all of you in this conversation. So uncertainty is an inextricably interwoven into our lives. Human beings in all societies have tried to predict the future. They've also, if possible, tried to master it and change it. Just think of Greek oracles to African arts of divination. Think of astrology in India to very scientific predictions based today on careful calculations. All modern societies have had to learn, however, to balance on the one hand our incomplete knowledge and the fact that our knowledge can necessarily only be incomplete and therefore uncertain, with the risks and the uncertainties which the future brings. I'm not sure if it's just a question of managing those risks. It's a question of learning to live with that uncertainty. And the question is, can we really embrace this challenge? To live with emotional uncertainty, to live with, as students, as academics, to live with epistemological uncertainty. And I'll come to that in a moment. Of course, what I do want to point out, because Mikel said some of the experiences that we bring to this discussion come from our own life experiences, and in my case, also from my own 3 decades of research in India.
I really would like to point out that although we all share a world, the risks and the uncertainties that we share are not equally shared. The lives of some people in different parts of the world, but of some people in the very same society, are much more uncertain. Their livelihoods are much more precarious than the livelihoods of others, and their lives are at much greater risk than those of others. Just think of our experience of the last 2 years with COVID. Even in the very same country, COVID has affected different people very, very differently, not because just of age differences and preconditions which make one's health vulnerable, but also because, as we now know very clearly, race affects the way people were affected by COVID. Gender determines the way men and women were affected very differently by the uncertainties and by the risks. Our geographical location determined, and so did our class determine, how we were very differentially affected by the same little tiny virus. The risk of contracting the infection was different. The uncertainty of being able to access the vaccine is different depending on where we live. So if science and technology are among the creators of some of the uncertainty that we have to live with in the modern world, what we also saw is that we are able to control some of that uncertainty, reduce some of that uncertainty, and control our futures a little bit better because of the development of the vaccine, because of the kind of access that we had to the vaccine. So one of the things that someone mentioned in the video right at the beginning was the uncertainty about the future of younger generations, the uncertainty about conditions of work, being able to get work at all, and what kind of impact something like a technology like artificial intelligence will make to the labor market. We've also seen, if you remember, in the last years, with 2 accidents, Fukushima being the one, but the older one of Chernobyl, showing us that nuclear power stations are extremely prone to accidents. So yes, it is a source of energy, a source also of energy independence from gas and oil, but it's also a source of considerable risk and uncertainty. So I think we have to get used to this dual nature of the technologies that we use, both as producers of a lot of uncertainty, but also as the kinds of instruments that can be used to mitigate some of that risk and uncertainty. Now, of course, what COVID and living with COVID in the last 2 years, I think, has taught us, one lesson is that all scientific knowledge is always uncertain. That's no reason to debunk it, as the anti-vaxxers, for example, have been doing. It is a fact, I think, that we have to learn and to accept that our knowledge of everything is incomplete, uncertain, and we will have to live with that uncertainty. And the good thing about scientific expertise is that it is able to correct itself. Therefore, it's not ignorance. It's just the ability of self-correction that this expertise gives to us, which I think is valuable. So the interesting thing about uncertainty is that it's a powerful incentive to strive for more, better, more precise knowledge. But we also have to learn that the policy prescriptions, our own behavior, our own perceptions, which are based on that knowledge, will always have a degree of uncertainty. And as new knowledge makes this older knowledge obsolete, and within weeks obsolete, as we have seen in the last couple of years, we must produce knowledge in the certainty. The only certainty which we can have is that this knowledge will be challenged and it will need to be revised in the light of new knowledge. It'll get outdated soon and it'll be shown to be incomplete or even wrong. The more we know, paradoxically, is therefore the more we know and we realize
what we yet do not know, and maybe also what we will never know. So uncertainty, I think, and I want to just come down to three kinds of elements that I would like to flag from the discussion that we had in the video. One, I think uncertainty is a feature of all institutional life in societies. And I think we saw that very clearly in 2008 in the financial market crisis. We saw the fact of the risks created by the uncertainties which these financial institutions, banks, and the kind of lending they did produced. But we also saw that a lot of those risks could have been mitigated if political errors of judgment had not been made, if regulation had been different. So it's not as if that uncertainty cannot be controlled completely. So the uncertainty could not have been controlled completely, but it's not as if some of the risks of that uncertainty could not have been mitigated. So there were political decisions made, and those decisions were such based on imperfect knowledge, but also based on policy choices which were made, which were wrong. Secondly, uncertainty of life chances. And I think the Ukraine war, the Russian invasion of Ukraine, shows how quickly, in a matter of a day, people's life chances and their entire life trajectories can be changed. War, civil war, forced displacement, we've seen all of that in the 2015 refugee crisis in Europe as well. How stable, normal lives can be disrupted, families uprooted, homes destroyed. And therefore, the very uncertainty of the lives of refugees and migrants and Europe's willingness and partly then also unwillingness to take in these migrants, these refugees in 2015, much more generous in the attitudes towards the Ukrainian migrants that we are seeing now. The question is, how long is that generosity, hospitality going to last when the ravages of this war come home to other societies as well? And I think what we forget at the moment is that the war is going to affect countries very far away from us in very many ways, which will produce much greater existential uncertainty. For example, I think food supply chains to Africa will be disrupted in a large measure. I don't know if you've been following the news in Sri Lanka. There is a very severe energy crisis leading to an extremely precarious sense of uncertainty of just being able to carry out a normal life at the moment. And that is because of the war very far away in Ukraine, because of the disruption of supplies. So I think the spatial scale at which this is happening should be kept in mind. It's not always that uncertainty is felt next door. And similarly, I think the timescales are important. And that was interesting for me in this intergenerational conversation that we saw, that some of the uncertainty, and the climate question would be a very good example here, some of the uncertainty that is linked to climate change, the kinds of transformations it will bring, it's difficult to comprehend and it's difficult to experience because the timescale over which it will happen are long, or it will happen first elsewhere, very, very far away on small, tiny Pacific islands in the deltas of Bangladesh, very far from the world which is experienced as our own. And then, in such a situation of uncertainty, what we have seen are the false certainties. Someone mentioned that in the video very nicely, saying the false certainties by right-wing populist parties and leaders who have capitalized, instrumentalized nostalgia for the past with a sense of false certainty. The powerlessness, the helplessness that so many people feel in the face of this uncertainty then goes to fuel a lot of support for parties which are capitalizing on that. The two facets of that are, I think, one, the backlash against democracy, the rise of what I have called soft authoritarianism,
and the dismantling of the welfare state. I think they have fueled enormous uncertainty about the future both of liberal democracy and the future of the welfare state. Somebody mentioned conditions of our pensions. For my generation, it's the pensions which are interesting. For the younger generation, it's their life chances and their careers and their work, which is interesting. So let me end by saying, what can we as educators, as academics, as teachers, as people in the university contribute to what Helga Novotny has called in her book, The Cunning of Uncertainty, what she calls the challenge of embracing uncertainty and living with it? I think we need to think together about what kinds of knowledge we could provide, knowledge which will enable our students to cope better with this uncertainty, what kinds of curricula could help them do that, how to prepare our students, to prepare the younger generations to live with emotional uncertainty, to live with geopolitical instability, to live with economic precariousness, but also with epistemological uncertainty, of having to embrace knowledge which is transient, which is incomplete, which can even be contradictory. That is a challenge. And as Arjuna Padurai, my fellow anthropologist from India, has written in a very interesting piece on the future as a cultural artifact, the future is something which we can and we must build together, and we can make the future together around our sense of a shared world, of a shared humanity. That is the only certainty we can have, even if our knowledge is provisional. Thank you very much. Well, thank you very much, Shalini Randeria, Professor Shalini Randeria, for your presentation and for sharing with us the key points we will be speaking about today, about uncertainty, these uncertain moments. Well, we hope, we invite you to be following the next two presentations, and afterwards there will be questions from the audience. Pero ahora tenemos que invitar al segundo ponente de la jornada, es Rui Marques. Bueno, te presento en primer lugar antes de darte la palabra. El señor Rui Marques. Un segundo, porque mirando una cosa para Shalini Randeria, porque había olvidado su nombre de pila, entonces he ido a mirarlo y ahora se me han traspapelado aquí las biografías. Un segundo, por favor, disculpen. ¿Lo quieres? Bien. Okay. La colaboración. Esto es la incertidumbre de utilizar tecnología, de poner todos los huevos en la cesta de la tecnología. Muchísimas gracias, justo lo acababa de encontrar. Eres gestor y activista social, doctor en Sociología Económica y de las Organizaciones, con la tesis Problemas Sociales Complejos, que es en lo que estamos ahora, desde luego, y Gobernanza Integrada. Has sido fundador de la Plataforma de Apoyo a los Refugiados y ocupaste el cargo de Alto Comisionado para la Inmigración y el Diálogo Intercultural. Actualmente diriges el Instituto Padre António Vieira y la Academia de Liderazgo Colaborativo promovida por el Foro de la Gobernanza Integrada. Te damos la palabra, Muchísimas señor gracias. Marques. Bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto estar acá. Perdona que no hablo euskera, intentaré hablar un poquito de castellano como lo hacen los portugueses con lo portuñol, ¿no? Lo agradezco muchísimo la invitación para estar con ustedes en este momento tan importante, tan significativo. Un saludo muy especial también a los compañeros que están conmigo en esta sesión. Y bien, también un saludo y las felicitaciones a todo el grupo que ha preparado y participado en el vídeo, que es magnífico y muy inspirador. Lo podríamos solo hacer nuestra sesión dialogando en torno del vídeo y de las sugerencias que ustedes de una forma muy, muy interesante lo compartieron con nosotros. Y creo que es muy interesante y muy oportuno haber elegido para vuestro fórum el tema de la incertidumbre, que es de verdad un tema central de nuestra realidad.
Y hago una invitación que podemos hacer una viaje hasta 2020, enero de 2020. Y en enero de 2020 se ha hecho, como siempre, la presentación de los relatorios de los grandes riesgos globales para el año. El World Economic Forum en Davos se reúne todos los grandes expertos y hacen las previsiones cuáles son los riesgos para el año que viene. Y 2020 se ha hecho esta presentación. Vamos a mirar el vídeo que presenta los cinco principales riesgos para 2020. Vamos a mirar el vídeo. Em 15 de enero de 2020 se ha hecho estas previsiones. Lo creo que se ha olvidado de algo. En enero de 2020, nadie de los grandes expertos del mundo lo ha hecho la previsión de una cosa que se llama COVID. Isso é muito curioso quando miramos o mapa de los riesgos e lo podemos mirar que al canto uma cosita muito pequenita que lo chamava doenças infecciosas, nadie lo ha dado importância. E todavía, em finais de dezembro de 2019, já haviam os primeiros casos de COVID em China. Em 25 de enero, lá na Europa, lo confirman os primeiros casos e em 30 de enero, 15 dias depois das previsões, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia a nível global. Como ha sido possível erro como este? Será que os expertos lo falharam, não lo sabiam, eram muito incompetentes? Não lo creio. O problema é que vivimos com alta incertidumbre. Pero não é só o problema da incertidumbre, é também a velocidade e o cambio. E, de verdade, a incertidumbre é hija da complexidade. Vivemos tempos de grande complexidade. E em sistemas abertos como os nossos, com grande número de interações, é impossível prever o que se vai passar. E por isso, a incertidumbre é nosso novo normal, na nova realidade. Pero há problema, é que a incertidumbre é a madre da insegurança e de todos os medos. Porque as pessoas, quando vivem um tempo como o nosso, marcado por uma grande incertidumbre, se sentem muito inseguras. E há grande espaço para os medos. E os medos abrem a porta ao populismo e aos totalitarismos. Por isso, os tempos que vivemos têm riscos muito altos. Há risco do crescimento dos populismos e das propostas totalitárias porque as pessoas têm medo. Têm uma sensação horrível de insegurança, de não sabem o que se vai passar. A guerra na Ucrânia ha começado há mês. Creio que se nós estávamos acá há mês e dia, nadie nesta sala diria que no dia seguinte ia começar uma guerra
en Europa con una potencia nuclear como Rusia. Y eso nos leva al concepto de cómo entender la complejidad, y en especial los problemas sociales complejos. Y miren, son problemas difíciles de definir, que tienen muchísimas interdependencias y multicausalidades. Son problemas que implican cambios de comportamiento, que son socialmente muy complejos, que no tienen una solución clara y que mesmo las soluciones pueden generar nuevos problemas. Cruzan los límites de las organizaciones y son muy difíciles de resolver y se ha fallado mucho en sus resoluciones. Y el mundo tiene cada vez más problemas complejos para resolver. E isso nos transporta como hacer, que respostas podemos dar à complexidade. E isso, eu creio que é importante, e na segunda parte da minha intervenção, abrir algumas ventanas de esperança. Não falar só de que a incertidumbre é muito grande, que há uma grande inseguridade, há os riscos de não saber o que se vai passar na próxima semana. Hoje parece que Covid já não é mais um problema, é só a guerra em Ucrânia. Mas se na próxima semana vai surgir uma nova estirpe do vírus Covid, que a vacuna não pode responder, temos um novo problema muito sério com Covid. E bem, para a complexidade só temos uma resposta, que é a colaboração. Necessitamos, como a interação de muitíssimas dinâmicas que generam a complexidade, necesitamos de tener la interacción de nuestras instituciones en la colaboración en los modelos de gobernanza integrada y colaborativa. Y hago un saludo muy especial al trabajo que ustedes están haciendo acá, que lo creo que es un referente para no solo Europa, pero todo el mundo, de intentar una abordaje colaborativa, de gobernanza colaborativa hacia los retos de nuestro tiempo. Lo creo que es el camino que todos los países y todas las comunidades tienen que seguir. E como interpretamos o significado de governança integrada ou colaborativa? Bem, lo interpretamos como um processo sustentável de construção, desenvolvimento e mantenimento de relações colaborativas entre organizações para gestionar problemas complexos de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Este, eu creio que é o caminho para ter alguma esperança para manejar os problemas complexos. Necessitamos mais governança integrada e colaborativa. E como podemos construir uma governação colaborativa? Nós em Portugal, no Foro da Governança Integrada, desenvolvemos este conceito que conecta 4 dimensões muito importantes: o estilo de liderazgo, claro, o liderazgo colaborativo, a comunicação, a participação das partes interessadas, dos stakeholders, e a avaliação. E os 4 em interação, porque o liderazgo impacta a comunicação, impacta a avaliação, mas também a comunicação impacta o liderazgo, impacta a participação. Os 4 podem produzir ou destruir confiança. E a confiança é o oxigênio de nossa sociedade. A confiança é o que permite existir colaboração. E uma boa liderança pode generar mais confiança, uma mala liderança destrói confiança. Uma boa comunicação genera confiança, uma mala comunicação destrói confiança. E tudo isso. Quando um sistema de governança integrada e colaborativa funciona bem, tem altos níveis de confiança. E hoje também falávamos que para vocês, em País Basco, têm uma grande vantagem comparativa em relação a outras comunidades, a outras realidades, que é vosso nível de capital social, a relação de confiança forte entre vocês, que se ha desenvolvido décadas após décadas e que é um ativo muito importante. E quero também terminar sinalizando só que a complexidade não é só um problema dos humanos. A natureza tem muitos temas complexos para lidar. E necessitávamos fazer pouco mais de atenção como lo hace os sistemas da natureza para gestionar a complexidade. E há toda uma teoria muito interessante, que eu deixo uma sugerência que podem mirar no futuro, que é de los sistemas complexos adaptativos, que é como a natureza vai gestionar a complexidade através da adaptação.
Y recuerdo que Darwin, en la teoría de la evolución de las especies, lo decía, no que lo van a sobrevivir los más fuertes. Se ha hecho una mala interpretación con intenciones ideológicas en algún momento de la teoría de la evolución de las especies. Porque lo que Darwin ha dicho es que se van a sobrevivir los que mejor se adaptan a los cambios. Esa es la base de la teoría de la evolución de las especies. Y bien, la teoría de los sistemas complejos adaptativos hablan de interdependencia. La naturaleza entiende muy bien las dinámicas de interdependencia. De la no linealidad, no voy a hablar muchísimo, es un tema muy interesante. De la capacidad de adaptación. De la emergencia, que significa que 1 más 1 puede ser 3, 4, 5. Que hay propiedades emergentes de un sistema que resulta de la colaboración, de la conexión entre diferentes partes del sistema. Habla que es impredecible al detalle, que no se puede tener una previsibilidad muy, muy detallada. Habla de co-construcción, habla de control distribuido, habla de autoorganización. Esta es toda la área de estudios muy interesantes de los sistemas complejos adaptativos. Hoy no vamos a tener tiempo, pero se puede hacer un traslado de estas aprendizajes para nuestra realidad humana. Por ejemplo, os doy só un ejemplo. Si es verdad que aprendemos en los sistemas complejos adaptativos que la realidad de la interdependencia, nosotros precisamos reforzar en nuestras organizaciones la conciencia de la interdependencia entre las instituciones que participan en el modelo de gobernanza integrada, visualizando las ganancias mutuas de la colaboración y limitando los comportamientos hegemónicos y creando sentido de cuerpo. Todos nosotros necesitamos entender ahora cómo somos tan interdependentes. Nada más en el futuro puede decir, como se ha hecho en enero de 2020, que era un problema del chinos, que COVID era un problema de una ciudad, algures, en China, porque de verdad estamos mesmo todos conectados. Y la interdependencia es, claro, una realidad con la cual lo vamos a necesitar vivir. Por eso, termino, felicitando por vuestro trabajo que están haciendo acá para una gobernanza colaborativa más fuerte, reforzar que necesitamos aprender a vivir com a incertitude e estar preparados para cambiar nossa forma de funcionar, sendo mais flexíveis, mais adaptáveis, mais rápidos e sempre, nunca olvidando a capacidade de trabalhar juntos, de colaborar. Em Portugal, já hemos tenido algumas experiências muito exitosas no tema da pandemia. En la salud se ha hecho muy bien y la educación también. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio esencial. Se ha aprendido con los sistemas complejos adaptativos. Se ha hecho la decisión de dar más libertad a las diferentes unidades para que se puedan adaptar más fácilmente a los retos. Por ejemplo, los hospitales, cómo se organizan para los doentes que tienen, para contratar los recursos que necesitan, para se organizarem da melhor forma. Pero isso necessita cambio de mentalidade, pero para mim é muito claro. Ou colaboramos ou não temos futuro. Muitíssimas graças. Rui Marques, muito obrigado. Muchísimas gracias por tu presentación, tan inspirada además en los propios procesos de la naturaleza, ¿no? Para afrontar la incertidumbre y por recordarnos, igual que lo ha hecho la profesora Randeria, que seguimos en emergencia climática, que parece que ya no existe, ¿no? Con estas noticias de guerra, pandemia, en fin. Tira, gaurko hirugarren hizlariari emango diogu hitza, bera Maria Virginia Bras-Gomes da, nazioarteko gaien aholkularia, Portugalgo lan, elkartasun eta gizarte gaietako ministerioan. Nazio Batuen erakundeko eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen batzordeko lehendakaria izan da, irakasle gonbidatua hainbat unibertsitatetan eta nazioarteko hizlaria eta aditua da politika publikoetan, gizarte politiketan eta genero berdintasunean. Le doy la palabra, María Virginia.
Thank you very much for that introduction. What a pleasure it is to be here to participate in this Etorkizuna Eraikiz and the Forum on Uncertainty, two concepts that have an interesting connection. Forum, I looked it up in the dictionary just to be sure, is a meeting or medium where ideas and views on a particular issue can be exchanged. Right from ancient civilizations, it is characterized as a multi-purpose public gathering place. Probably there could be no better space to question ourselves about uncertainty, a feeling of apprehension that is deeply personal, but can also be a driver that pushes us out of our comfort zone in search of explanations and reassurances, and provide the space for collective creative energy, growth, and development. I watched the video, a very interesting video, a number of times, and I was privileged to have a little time to have a conversation with some of the actors in the video this evening, which I enjoyed greatly. And some of the uncertainties that surfaced in the conversation took me back to my own growing up pains and expectations and anxieties. They are certainly different because they are the consequence of a changing personal and collective environment, but all generations have their own uncertainties and have to deal with their own uncertainties in building the future they wanted. And I will gladly engage further in this conversation with all of you. But first, I need to respond to my good friend and companion of many years in the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Mikel Mancisidor, and bring to the discussion three concepts that underpin the human rights framework and that provide food for thought in the way we feel uncertainties, but also in the way we can deal with uncertainties. And these three concepts are the concepts of non-discrimination, of gender inequality as an example of other inequalities, and of cultural diversity. In the context of discrimination, let me begin with a question. I don't think anyone has never, all of us have at some time or the other felt discriminated. What were our reactions? We were sad, we were depressed, we were angry. Did we consider doing anything to fight against discrimination? Probably yes to all of these questions. But the concept of discrimination has evolved over time, and so have individual and collective perceptions of what it means to be discriminated. Even in democratic and prosperous states, the principle of non-discrimination is not effectively applied, since it's mostly national, ethnic, cultural, and religious minorities disproportionately concentrated in poor residential areas or sensitive urban zones that experience multiple forms of discrimination and encounter difficulties in access to employment, social security, social services, housing, health, education, and culture. These minorities are, of course, not homogeneous, since they result from different political, historical, and geographical contexts, but certain groups are spread all over Europe. For example, the Roma communities. At the end of 2013, President Obama described inequality as the defining issue of our time. Almost a decade later, it is still so, and persistent patterns of huge inequalities between different parts of society were made even more visible during the COVID pandemic. The growing frustration with political systems that have become unresponsive to the concerns of people suffering from historical and contemporary discrimination has led to the election of politicians whose political projects are not human rights friendly, to say the least, and intolerant and racially motivated at their worst. And that is not a good omen. Gender refers to the socially constructed roles of men and women, or the social differences that are learned, and it is a generalized source of inequality. Women, we all know, experience greater obstacles in exercising their rights than men. They are very often exposed to multiple discrimination, resulting from the cumulative and intersectional effects of discrimination on several grounds. Though many states have enacted gender equality legislation, policies, and plans, women still do not enjoy equal access to their rights.
In part, these policies and plans have not yielded the desired results because they have failed to deal effectively with deep-rooted patriarchal prejudices and socially constructed gender roles, thus placing these gender equality policies on a separate track. It could be a legal track or it could be a policy track, without addressing the need for a change in the mindsets, because the power unbalances between men as doers and women as carers persist in more or less subtle forms. Coming down to cultural diversity, which is an issue that is very clear, very dear to my heart. I was born and grew up in Goa, which is a former Portuguese colony in India. And I came to Portugal when I was 20, and I've lived in Portugal for many, many years now. Cultural diversity, which is a very important concept in fighting uncertainties, is underpinned by the concept and the practice of multiculturalism and of multiple cultural affiliations. I particularly like the short definition of multiculturalism by Rebecca Walkowicz. She has written a lot about multiculturalism. And she describes multiculturalism as the belief that individuals as well as societies benefit from contact with different cultures, ethnic and linguistic traditions, and from allowing themselves to be transformed by contact. The concept of multiple cultural affiliations is described in the European Manifesto for Multiple Cultural Affiliation adopted in December 2007. And it is described as the product of an ongoing historical process of voluntary or forced migration, both within Europe and between Europe and the rest of the world. It means accepting others and helping to forge new social ties, and implies that people should have the material conditions they need to have access to culture and benefit from it. The manifesto further states that mutual openness and sharing are twin aspects of multiple cultural affiliation, and that both are rules of coexistence applying to individuals and groups who are free to practice their cultures, subject only to respect for others. Or, as recognized in the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community. Two building blocks emerge from this right: its universal dimension, the right of everyone on an individual or collective basis, and the notion of participating in cultural life, which entails not only access to the culture of the majority, but also production and enjoyment of the cultures of specific groups that may or may not be characterized by an ethnic belonging. I benefit from my own life experience. Like I said, I was born in India. And in my experience, this understanding of cultures and cultural diversity by second and third generation migrants provides them with the opportunity to fight uncertainties, to choose the individual cultural traits they feel better reflect their identity, the culture of origin of their forefathers, and other affiliations. It helps to forge emotional bonds, strengthen their self-esteem and their pride in various cultural heritages, and to build a sense of individuality understood as a consequence of sharing with others in a variety of social and emotional situations, experience derived from capabilities that are common to all mankind, such as the abilities to feel joy, sadness and excitement, to categorize, to abstract and transform, to speak a language, and to learn and transmit skills. In the final analysis, I believe that it helps young people to deal with uncertainties of who they really are and where they belong. And one relevant way of doing so that I'm particularly attached to is through music. More specifically, migrant music, that is a social as well as a symbolic element of representation and reconstruction of the cultural identity of younger generations. It plays quite an important role in many European countries with migrant communities, where it remains a strong cultural objective, an element of cohesion in terms of uncertain identities and unclear references, as well as an excellent instrument for the dissemination of cultures. It creates interethnic spaces and promotes a multicultural approach that implies a two-way relationship
between people with different cultural roots who need to discover and respect each other's culture and living patterns. This is what culture in the making process is all about. And it is perhaps the most exciting challenge for the future in a world that we wish tolerant and free from racism, because it has really become multicultural in the true sense of the term. And now from concept to reality. I would like to share with you some of my own migrant music, the music made by the Goan community in Lisbon. And my final message is to the young people who were in the video and all the young people present in this room. The role of the younger generations in changing societal and cultural negative stereotypes cannot be underestimated. Young people are among those most likely to think that cultural diversity is an asset to the country's economic, social, and cultural life. Generally, young people are generous and creative. They are often involved in defending their own rights, but also the rights of others. If anyone can make a difference, you can. And now, could I ask Julian to play a little bit of the video, please, of the music? Thank you very much. Well, thank you. Thanks to you, Maria Virginia Bras-Gomes, for your presentation. And, well, reminding us that respecting diversity is so important, is one of the pillars of the future of humanity, I would say. Thank you. Well, thank you all for participating at Etorkizuna Eraikiz Forum. We're going to welcome again Madame Shalini Randeria. Hello, Shalini, can you hear us? Yes. Okay, good to see you again. Now it's time for questions from the audience, which is pretty active. Right now, well, we only have 15 minutes left, so we would like to ask you for short answers, if it's possible. We have one question from the audience that says, well, who puts some Zen attitude in the society? Because we only have to see what happened with the high demand of sunflower oil these days, that there is no more sunflower oil, to realize that there is a panic attitude in our society at this moment. This question is for the three of you. Who puts some calm in society? Who has to do it first? Maria Virginia, Rui? I really didn't know there was a lack of sunflower oil. Yes, I had no idea. Well, society is turning pretty crazy at this moment right now. But I think this is... it's like a panic attitude. Yeah, this is the collective panic attitude. Remember when it was the COVID, it was toilet paper that suddenly got finished in all the supermarkets. My advice would be for people to listen to music. I think it's generally a source of quietening and of, bringing you some kind of solace. And thinking that for many years now, we've had crises, we've had difficulties, but that humanity is resilient.
We will get through this. With sunflower oil, without sunflower oil, we will get through it. I think we only need to keep our energy, and we need to be together on these issues and not give in to these, kind of trends that now this will get over, that will get over. I think we should learn that we have overcome other crises. We will also overcome this one. Rui? Bien, Virginia ha dicho muy bien, pero lo creo que es muy difícil pedir a las personas que puedan tener una actitud muy calma en este momento, con toda la presión que tenemos en la guerra y todos los riesgos que tenemos en las próximas semanas. ¿Nadie puede hacer nada, entonces? Sí, puede, pero lo sabemos también que la coherencia de los sentimientos es una cosa buena. Los estrés y las personas quedarem preocupadas no es malo, si hay una razón de estrés y una razón de preocupación. No lo podemos tener una actitud zen cuando hay un riesgo de un colapso nuclear, biológico, químico en Europa. Pero, como Virginia lo ha dicho muy bien, buscar razones de nuestra esperanza. Y en nuestra historia lo hemos vivido muchísimas crisis, muchísimas dificultades, y la resiliencia es una palabra, creo, fuerte para esta altura, que es la capacidad de adaptación positiva a las adversidades. Shalini Randeria, would you like to add something? Thank you. Okay. Mikel Mancisidor, tal vez tú seguro que tienes alguna pregunta para las personas expertas de esta tarde. Bueno, yo más que pregunta quería, mucho eco, ¿no? Comentar también, ¿no? mi propia impresión sobre lo que ha quedado preguntado y también tomando algunas ideas de cada una de las presentaciones. Porque si me preguntas de entrada sobre la cuestión de las actitudes sociales que llevan a agotar un producto que en principio pues no tendría por qué agotarse, si lo hubiera tenido que contestar antes de esta sesión, pues habría hablado de la importancia de la comunicación, del fake news, de cómo se utiliza la comunicación para manipularnos con otras agendas, ¿no? Probablemente distintas o económicas o normalmente políticas. Habría también aprovechado para lanzar un discurso sobre la importancia de la producción y el consumo local, por ejemplo, frente a la crisis, ¿no? Que es algo que aprendimos con la pandemia. Y ojalá ese aprendizaje pues seamos capaces de que se haya quedado, ¿no? Pero fíjate que de cada una de las tres intervenciones hay pistas que me enriquecen esa respuesta con cosas que no tenía. Una de la profesora Randeria, cuando nos ha hablado de la dimensión temporal o de la escala temporal, no sé cuál ha sido la expresión que ha utilizado, ¿no? Pero como esas reacciones son inmediatas, ¿no? Uno ve en un informativo que hay un supermercado, vete a saber dónde, en el otro extremo del país, y de pronto va a su supermercado, baja a correr, ¿no? Se calza y a todo correr para reaccionar a eso. Y sin embargo, pues no sé, con escalas temporales más pues distintas, quizás habríamos reaccionado mejor. Bueno, lo de María Virginia de la música me ha parecido también una genialidad por lo que tiene de inesperado, pero que incluso con todo el respeto y el cariño que sabes que te tengo, Virginia, casi puede parecer chocante, ¿no? Como qué comentario más ridículo, pero luego lo piensas y tiene muchísimo sentido, porque nos habla también de otra forma de acercarnos a las cosas y con otro tiempo. Y por último, con lo que nos ha comentado el profesor Rui, que tiene que ver con cómo reaccionamos colaborativamente o todo lo contrario, ¿no? Para hacernos daño como sociedad. Cómo podríamos adaptar nuestro consumo para colaborar a través de muchas cosas, pero a través del consumo es una forma también de participar políticamente, por lo tanto nuestra forma de consumir puede ser una forma de competir o una forma de colaborar, ¿no? Entonces también se puede ver desde esa vertiente. El público está preguntando también sobre a qué tenemos que dar prioridad.
Esta también es una pregunta abierta a las tres personas. O cuatro, tú también, por supuesto, Mikel, como uno de los principales organizadores de este encuentro. In every particular society, there are shared uncertainties affecting the whole society, like pandemics and individual uncertainties. For instance, related to inequalities, which one impacts the most and should be the priority of public action? Maybe Professor Randeria would like to hear you. What should be? I'm an anthropologist, so I would say to you which should be a priority for public action depends on which society at which point of time. I don't think this is a question which can be answered without context. So if I were to ask this question, what should be priority at the moment in Ukraine, the answer would be very different from what should be the priority at the moment in South Africa or in Sri Lanka. So I think we really have to understand the context in order to know what should be the priorities. If we're thinking about our common priorities, as all of us who share the world together, I think one major priority for us must be the mitigation of climate change. That is definitely something which is going to affect all our common future, regardless of where we live, but it will affect us differently. Nevertheless, it will affect us, so that would be one major common priority. The second, I think, would be about the precarity of life chances. I think this is true of every society, differently so for different groups in a society. But I think inequality, the differences in life chances, the precariousness, the precarity of livelihoods, that affects people everywhere, as I said, however differentially, but that should be a priority for anybody who is thinking about public action. Los demás, ¿qué deberíamos priorizar en este tipo de contextos, ahora mismo, por ejemplo? O también, bueno, hay que focalizarse, obviamente, en el contexto, como dice la profesora Randeria. Sí. Yes, of course, we all have to agree that the context is important, but I think there's an important element in defining priorities, and that is to listen to the people, because people know what their priorities are. And therefore, instead of asking for the question, what should be the priorities, I think the question should be, how do you conduct a good consultation process so that people themselves identify what are their priorities? And sometimes that is not in the equation. No. And the participation also brings the other side of the coin, which is the accountability of public officers. You have participation, but then participation is only real if you have the response of accountability. So I would say the identification of priorities requires the committed participation of those to whom those priorities apply. Mm-hmm. Yes. Has war been a priority for the refugees? Yeah, of course, yeah. We have to ask the people. Rui? Sí, creo que es muy difícil, claro que la realidad es muy diferente en diferentes partes del mundo, pero para mí es muy claro que el tema de la paz es una condición para que todos los otros se puedan abordar, y por eso lo creo que la prioridad ahora es la paz. Y hablo de paz hablando de construir puentes, en un tiempo que se están destruyendo todas las puentes, o puentes muy importantes para tener paz, quedar juntos, better together, para manejar toda esta complejidad muy grande de una situación de conflicto, y también desarrollar, y lo creo que puede ser una respuesta para diferentes temas, como prioridad una ética del cuidado, cuidar del planeta, claro, cuidar de nuestras comunidades, de los otros, y cuidar de nosotros mismos. Lo creo que pueden ser prioridades muy importantes para este tiempo. Mikel. Sí, en la misma línea, más que hacer una jerarquía, ¿no?
de prioridades de 1 a la 10, yo creo que se trataría también de identificar cuáles son los elementos comunes que podemos trabajar, que pueden responder a varios retos, ¿no? Porque si el reto del cambio climático nos obligara a hacer una cosa y el reto de la pandemia nos obligara a hacer la contraria, pues tendríamos un problema gigantesco. Pero si resulta que las distintas crisis nos están dando orientaciones que razonablemente pueden coincidir, pues entonces la cosa se hace más manejable, ¿no? El ejemplo que hemos puesto antes, si tanto el cambio climático como la pandemia nos ha hablado de consumo local, pues ya tenemos alguna pista, o si nos habla de una forma de transformar nuestro consumo en otra cosa distinta, no tan materialista. Pero si, por ejemplo, también en los retos de la democracia podemos entender lo que está pasando en Ucrania, claro, con nuestro desafío en Ucrania, ¿qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando un modelo de democracia, de respeto a los derechos humanos, de respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, también son principios que nos sirven para otras crisis, la del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Los temas de no discriminación que ha tocado Virginia, de justicia social, por ejemplo, ¿no? Que, claro, a pensar que en el cambio climático no nos habla de justicia social o de desplazados es no entender el cambio climático. Claro, nos habla de eso también. Y para traer la cosa también al entorno o al debate que estábamos teniendo también, o el marco de este encuentro sobre diálogo intergeneracional, seguramente todas esas claves, desde luego el cambio climático sin duda, desde luego la crisis de la democracia sin duda, desde luego la pandemia sin duda nos habla también de solidaridad intergeneracional, porque esos son los desafíos, ¿no? de quién tiene el cuidado, a quién dejamos la deuda, cuándo gastamos y cuándo pagamos, qué tipo de estado de bienestar estamos disfrutando nosotros y dejamos a los que vienen. Todas esas son unas claves en que el diálogo y la solidaridad intergeneracional son una clave fundamental, ¿no? Y a seguir trabajando. Una última pregunta también para cerrar este debate. Bueno, agradecemos nuevamente al público por haber participado. Pregunta abierta con, esperemos, respuesta breve, porque ya tenemos que ir dando paso al diputado general de Gipuzkoa. Bizi dugun garai honetan, nolatan esan daiteke ziurgabetasuna ona izan daitekeela? Shalini Randeria, mesedez. I don't think it's about value judgment on whether uncertainty is good or bad. Uncertainty is there. So even if we think it's bad, we'll still have to learn to live with it. So all we can do is, the question we should ask ourselves is, what kind of knowledge can we produce that can help us to deal with uncertainty better? Thank you. Maria Virginia. I don't think there's anything to add what Shalini has said. Rui. Solo una palabra que yo creo que es la más importante para nuestros días, la esperanza. Necesitamos mantener viva la esperanza en nuestra realidad, por más difícil que sean los dados de la incertidumbre y también por más difíciles que sean los tiempos que vamos a vivir en las próximas semanas y meses. Mikel. Ahora va a tomar la palabra un filósofo, así que yo creo que introducir una idea filosófica sería bonito, ¿no? La idea del equilibrio, el término medio, ¿no? Una sociedad con una certidumbre total sería una cosa muy poco humana, ¿no? Entonces, claro, con una incertidumbre total, pues también es una cosa insufrible, ¿no? Así que un término medio puede ser razonable, ¿no? Pues muchísimas gracias a los cuatro por habernos dado argumentos para aferrarnos a la esperanza en estos tiempos pues que nos dan tanto miedo en muchos momentos, ¿no? Gracias por haber participado, ha sido un verdadero placer. Y os invitamos a volver a vuestros asientos. Thank you very much to you, Shalini Randeria. Now we're going to give the floor to the president of the government of Gipuzkoa, this Basque province where we are, and which capital is San Sebastian. Beraz, orain, Etorkizuna Eraikiz Foro hau, lehenengo foroa, ze maiatzean bigarren bat izango da, eta udaren ostean hirugarren bat, baina lehenengo saio hau ixteko, Markel Olanori hitza emango diogu. Bera da, Gipuzkoako diputatu nagusia, zurea da hitza, Olano jauna?
Eta honen bestez nik eskerrak emango dizkizuet, ze ez dut berriz ere holtza honetan hitz egingo. Mila esker eta agur. Arratsalde on guztioi, niretzat benetan plazera handia izan da gaurko foro honetan zuekin partekatzea, saioa. Eta nik ez dute hitz handirik eta luzerik egin behar. Aipatu, ziurgabetasun garai honetan, ekarri dituzten ekarpenak danantzako izan dira aberasgarriak, baina nik azpimarra jarri nuke askotan egindan bezala bideoan, hasieran entzun dugun bideoan. Bideoa oso sugerente izan da, ekarpenak oso onak izan dira, baina nik gauza bat aipatuko nuke irudietan indarra handikoa izan dena. Eta da, nola entzun diozuen elkarri. Eta azpimarratu da jendea, irudietan ikusi da jendea entzuten. Hitz egin gabe entzuten. Eta nik argi daukat, ziurgabetasun garaio honetan, oso importantea dela konfidantza lantzea. Eta konfidantza lantzeko funtsezkoa dela komunikazioa izatea gure gizartean. Eta komunikazio on bat edukitzeko funtsezkoa dela entzutea. Beraz, espero dut gaurko foro honek hortarako lagunduko zuela, ez? Elkarri entzuteko kontribuzio bat egitea, eta azkenean hemen aipatu diren balio guztietan aurrera egitea. Elkarrekin, partekatuz ardura, partekatuz baita ere lana, partekatuz daukagun kezka, eta baita ere partekatuz etorkizunari begira daukagun esperantza. Horrekin gelditzen naiz eta espero dut, zuentzako interesgarra izango dela, eta hurrengo saioetan ere etorriko eta partekatuko dugula baita ere guztio daukagun ikuspegia, eta baita ere etorkizunari begira daukagun desioa. Eskerrik asko guztioi.